Hi, hello viewers, welcome to our channel. இந்த வீடியோல இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட் கீழ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 வேகன்சிஸ் வந்து அவேலபிளா இருக்குன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லிருக்காங்க. இப்போ இந்த 2000 வேகன்சில யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க. சோ நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணுத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்றவங்க வந்து கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலியமாக எம்சிக்யூ ஃபார்மேட்ஸில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Question 81. Leakage resistance in a capacitor results into dash. Answer is option A, internal heating. So the leakage resistance in a capacitor will result into the internal heating. Question 82. Voltage resonance means dash. Your answer is option A, series resonance. Here voltage resonance is nothing but series resonance. Question 83. The unit of elastance is dash. Answer is option B, daraf. Question 84. The farad is not equivalent to which of the following combination of units? Answer is option A, CV2. Question 85. Which component opposes voltage change? Your answer is option C, capacitor. That is, capacitor is the component which opposes the voltage change. Question 86. What is the peak factor for alternating current or voltage varying sinusoidally? Answer is option A, 1.4142. So this is the peak factor for alternating current or voltage. Question 87. Which of the following is not a factor affecting dielectric strength? Answer is option A, mass. So mass is the factor which does not affect the dielectric strength. Question 88. The superposition theorem is used when the circuit contains dash. Answer is option C, number of voltage sources. Question 89. What refers to such work at very low temperatures near absolute zero? Answer is option A, cryogenics. Adutha question 90. A factor that states how much the resistance changes for a change in temperature. Answer is option D, temperature coefficient of resistance. Question 91. An alloy composed of 84% copper, 12% manganese and 4% nickel. Answer is option A, manganene. Adavadhu manganene is an alloy which is composed of 84% of copper and 12% of manganese and 4% of nickel. Adutha question 92. A law which states that when a constant electromotive force is applied to a circuit consisting of a resistor and capacitor connected in series, the time taken for the potential on the plates of the capacitor to rise to any given fraction of its final value depends only on the product of capacitance and resistance. So this law is option B, CR law. Question 93. At parallel resonance, the current flowing through inductance and capacitor are dash. Answer is option D, equal. So at parallel resonance, the current flowing through inductance and capacitor are equal. Question 94. In a rectangular wave, the peak factor is dash. Answer is option D, 1.0. So the peak factor in a rectangular wave is 1.0. Question 95. In an RL series circuit, answer is option A, current lags voltage by less than 90 degrees. Your answer is option D. Question 96. In a pure capacitance, your answer is option A, current leads voltage by 90 degree. Question 97. The ohmic value of a resistor with negative temperature coefficient. Answer is option B, increase with decreasing temperature. So if the temperature decreases, the ohmic value of the resistor with negative temperature coefficient will increase. At the question 98. Which of the statement below is not true? So in the statements la edu vandu incorrect appdin ketirukanga, which is not true ante.
So answer பார்த்தீங்கன்னா option C. Voltage source is a passive element. This is not true statement. அடுத்து question 99. Which of the following element is active? Answer is option D. Ideal voltage source. Question 100. What is the complex impedance of a circuit with an absolute resistance of 300 ohm? Question 101. The potential gradient in a cable is maximum in dash. Answer is option A, conductor. So in conductor, the potential gradient in a cable is maximum. Question 102. The Q factor of a parallel resonant circuit is also known as dash. Answer is option A, current magnification factor. Question 103. The Q factor of a series resonant circuit is also known as dash. Answer is option B, voltage magnification factor. Question 104. What is the form factor of a triangular wave? Your answer is option A, 1.16. That is 1.16 is the form factor of a triangular wave. Question 105. In a rectangular wave, the form factor is dash. Your answer is option C, 1.0. Question 106. Which of the following dielectric materials makes the highest capacitance capacitor? Your answer is option B, barium, strontium, titanite. At the question 107. In a circuit, an active element is one which dash. Answer is option A, supplies energy. So, circuit la an active element is one which supplies the energy. Question 108. An electric circuit contains dash. Your answer is option C, both active and passive elements. An electric circuit contains both active and passive elements. Question 109. What is the hot resistance of a 100 watt 220 volt incandescent lamp? Answer is option C, 484 ohm. So this is the hot resistance of the 100 watt and 220 volt incandescent lamp. Question 110. Which statement is true about a passive circuit? Your answer is option A, a circuit with neither a source of current nor a source of potential difference. So this is the true statement about a passive circuit. Question 111. What is a closed path made of several branches of the network called? So it is called as option D, loop. So a loop is called as the closed path made of several branches of the network. Question 112. The internal resistance of an ideal voltage source is dash. Your answer is option C, 0. Question 113. What is the conductance of a circuit having 3 10 ohm resistors in parallel? Your answer is option A. At the question 114. Electric energy refers to dash. Answer is option C, volt coulomb. Question 115. A capacitor requires 12 microcoulomb of charge to raise its potential of 3 volt. What is the capacitance of the capacitor? Your answer is option D, 4 microfarad. Question 116. A capacitor opposes change in dash. Answer is option A, voltage. A capacitor opposes change in voltage. Question 117. What is the total resistance of a 2 equal valued resistors in series? Answer is option C, twice as 1. Question 118. The ratio of maximum value to the effective value of an alternating quantity is called as dash. Answer is option B, peak factor. At the question 119. For series capacitors, total charge is dash. Your answer is option B, equal to the charge of either capacitors. So, for the series capacitors, the total charge is equal to the charge of either capacitors. At the question 120. Series resonant circuit is sometimes known as dash. Your answer is option B, acceptor circuit. Series resonant circuit is sometimes known as acceptor circuit. So, in the video la electric circuit oda sila set of questions வந்து பார்த்திருக்கோம். அடுத்த வீடியோல அடுத்த set of questions பார்க்கலாம்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து தேங்க்யூ ஒரு நன்றி அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் மட்டும் லீவ் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிபிள் சிலபஸோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பாட்டிலையாவது டவுட் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸும் வந்து கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.